Et voilà, we are now officiellement entering the Rockies, the Great Canadian Rockies. I mean, a camera doesn't do it justice. I mean, I've taken dash cam footage. J'ai pris des centaines et des centaines et des centaines de photos. J'ai des photos sur téléphone, des photos digitales, des vieilles photos 35 mm. J'ai de tout. Il n'y a pas une photo qui fait justice. Excuse. There's nothing like seeing them in person. Qu'être en personne. Comme we're completely insignificant when you're standing next to this. I mean, this is one of the smallest ones right now. And it's bigger than any freaking mountain out east. Which, what? Ce que vous appelez des montagnes à l'est, c'est des collines. Je m'excuse, c'est des collines. Ça, c'est des montagnes. This is a mountain. In Nova Scotia, yes. In Nova Scotia. No, I said that's what's considered a mountain. Yes, a hill. I said they consider this a mountain. Yes. In Nova Scotia, yes. These are mountains. Fait que je voulais juste m'assurer que vous voyez officiel l'entrée dans les Rocheuses. Fait que ça, c'est à la bouche de la passe de la TransCanada 1 pour Banff. C'est la passe centrale. There's a northern route, which is through Jasper, via Edmonton. Puis il y a la passe du sud, qui est l'autoroute 3. It's the longest, windiest road. Et ouais, c'est la route la plus dangereuse, la plus treacherous. Elle est longue. C'est la route touristique, la 3, dans le fond. C'est aussi la première route chez Trans. La première route que tu as prise, oui. Ok, ici, on va voir beaucoup de bare rocks, collines. Plus tard, quand on va arriver en élévation, c'est carrément de l'eau qui découle des montagnes. Tu peux littéralement boire de la rivière directement. L'eau est tellement propre. But this is what it's all about. Like anyone who does a road trip, il faut que vous planifiez de faire la passe des Rocheuses 2 jours. Comme idéalement, là, prenez le temps. Pas se perdre, prenez le temps. Il y a plein d'endroits où est-ce que vous pouvez arrêter, vous coller sur le bord, prendre des photos, vous étirer les jambes. Il y a plein de petits parcs, plein de campings sauvages, il y a plein de petits lacs dans les Rocheuses, il y a des trails piétonnières un peu partout. Je veux dire, vraiment, là, tu pourrais passer des semaines dans les Rocheuses, là, puis tu manquerais pas, là. Tu manquerais pas rien à faire. Tu serais occupé à tous les jours, là. Tu pourrais passer des semaines, puis tu n'aurais même pas tout vu. Tu as les glaciers, il y a des tours d'hélicoptère, des glacier fields. You want to see the glacier before it's gone? Yeah. It's melting. Oh yeah, of course it's melting. The one place that I would very much like to go is the top of the world. Oui, you heard right. Top of the world. Il y a une place dans les Rocheuses qui s'appelle Top of the World. La route pour s'y rendre est longue longtemps. C'est un chemin de gravois, terre battue, ancienne logging road, des montagnes. Tu montes, puis tu arrives à un genre de chalet, maison en bois rond style. Puis après ça, tu as des trails qui t'amènent pratiquement au top de la montagne.
Je me suis jamais rendu jusqu'au bout. On avait arrêté aux Hot Springs, puis les Hot Springs naturels, qui est hilarant parce que la rivière qui découle des glaciers, elle coule direct à côté des Hot Springs. T'es dans de l'eau bouillante, puis là tu peux sortir puis rentrer dans la rivière qui est de l'eau glaciale. Ça c'était le fun. Ouais, à un moment donné, one of these days, I'm gonna have to go to the top of the world. Je vais vous amener là, I'll bring you there. Just not today. Right there, that's beautiful on the right. I'm not moving the camera because it is set up on my dash, so you get the view that a driver would get without moving their head. I don't feel like getting any types of fines for handheld devices, so co-pilot Megan can take pictures and move cameras and such. My camera, my footage is going to be attached as a dash cam 7. You might get some long spots of silence where I might actually forget that I'm rolling, so you want to put your earphones on and listen to some music or whatever. Do what you want to do. I'm also taking it in just like it's the first time I'm passing her. Every time. Every time. Every time. I grew up in the Rockies and it's like that for me every time. Just beautiful. 99.9 here in the Rockies. Base of the Rockies? Base of the Rockies, 99.9 on fuel. I mean, the most expensive gas so far that I've seen was North Ontario, $1.16. And I've crossed this country so many times, and I've never seen Northern Ontario gas lower than $1.25, $1.30. I've seen it upwards of $1.50 a liter in North Ontario. And that's when BC gas prices were only $1.25. Now I say only because for BC it's one of the most expensive gas prices in Canada. That and Nova Scotia, for some reason. Also, Alberta used to be the lowest gas prices, but these past few years it's been Manitoba. Welcome to Canmore. So now we're at the first official city/town of the Rockies. Well, past the sign. I mean, town's off the highway. You guys will get a little glimpse of it. Elevation-wise, I have no idea right now because I didn't see the signs. It tells us farther. Yes, I know. But if I do actually manage to do an edit on any of my footage, I'll make sure to insert the elevation sticker into the edit, just so you guys get an idea as to the progression when we start climbing. And you don't even notice when you start climbing. You notice the cold? You notice the cold, yeah. We'll drop at least 3 to 4 digits as we go up. It's 15 degrees at the base right now, so it'll probably be around 10 degrees when we hit Rogers Pass. Might even be 8 or 9. If it's windy, it's going to be cold. But the way that the road is designed in the middle pass here on TransCanada, it kind of followed the river, wraps kind of around
valleys, glacier rivers, and around valleys. It's very cold, by the way. And uses the natural dips in the valley. Yeah, the natural environment to design their road to gradually climb, because if I'm not mistaken, Rogers Pass is around 4,500 meters in elevation. I will be more specific when we actually pass the sign. Right now it's just an off the head quick guess. Not entirely sure yet. That'll be in about 3 hours, roughly 2.5 to 3 hours. We should be at the top of Rogers Pass, which is the highest point on the TransCanada Banff Pass, because the highest point of the Rockies in the roads, I believe, is on Highway 3. I believe so. I believe Highway 3. I think you get Crow's Nest, that's it. Crow's Nest, I believe, is the highest pass in the Rockies. And I can't remember what that elevation was, but yes. It's up there. Oh, it is. I've been there. So I can actually say I have done all 3 passes. Jasper, Banff, and the Crow's Nest. All 3 passes have been made. I have been north-south in the Rockies, but haven't made the whole jaunt like I would have wanted to. Lack of time last year in the road trip. I had to change my plans midway, so. But again, it just leaves room for stuff to do later. This is just, it's all nice for people to go traveling. Aller voyager. Voyager, oui. Mais comment d'entre vous qui avez voyagé en Amérique du Sud, ou à Cuba, même en Europe, combien d'entre vous pouvez dire que vous avez visité le Canada? Puis même encore là, d'un bout à l'autre. Moi, j'ai traversé le pays côte à côte. Je me suis baigné dans l'Atlantique au mois de mai. Je me suis baigné dans le Pacifique au mois d'août. Puis j'ai même pas tout vu là, encore dans le Canada. Là. Ça fait 20 ans que je voyage le Canada. J'ai même pas été capable de tout voir que c'est que je voudrais voir dans le Canada. Je peux honnêtement dire, I've never left this country. And honestly, the country has so much to offer. There's so much to see here. I'm still not done. If I have an opportunity to go elsewhere, sure. But it's cheaper to visit this place than it is going elsewhere. I mean, just a flight to Europe covers 2-3 weeks of vacationing in the country here. So why would I go waste a week elsewhere when I can spend 2-3 weeks here a month? I mean, yes, the Alps would be beautiful to see. Oh, I'd love to go swimming in the Mediterranean. Yes, I mean, there's places in Greece that would be lovely. I mean, yes, I'm not against world traveling, world touristing. The state of affairs in the world too. Yeah. It's kind of scary to go traveling. Quite, but this is your country. Discover it while you still can, while it's still a free country. The way it's going, it's going to become a police state across the country soon, and then, you know, we will be restricted. Don't take my word for it. Do your own research, people. Tellement beau.
rocheuse. Bon, Parc national Banff dans 2 km. On va passer une place qui va être comme 5 lignes. Nous autres, on va prendre celle de droite. On fait la bypass. On n'achète pas de passe. Ça veut dire qu'on n'a pas le droit d'arrêter nulle part. Si tu veux avoir le droit d'arrêter, pour ceux qui pensent venir faire un tour des Rocheuses, si vous pensez moindrement vouloir arrêter d'un village ou dans un autre, arrêter dans des parcs et aller marcher des trails, vous achetez la passe du parc. Honnêtement, t'achètes la grosse passe, t'achètes la passe pour l'année. La passe pour l'année, c'est 125$. Ça te donne accès à tous les parcs nationaux au pays. Ou tu achètes une passe journalière qui te coûte 30$. 30-35$. Non, je sais, je suis en mauvaise ligne. J'ai juste mis mon signal pour montrer que... oui, Chris. Well, it's because the other guy did the same mistake as me. But he realized it there. I was looking at the rocks and I was like, Here we go, passing through ouais. the gates. Fait que ici, t'achètes ta passe, 125$ pour l'année, puis ça te donne accès à tous les parcs nationaux dans le pays. Parking gratuit dans tous les parcs nationaux. Tu sais, 125$. T'es bon pour l'année. Passe journalière, c'est 30$. Passe de fin de semaine, c'est comme 80$ ou 75$. Une niaiserie de même. Fait que, sérieux, là, ça vaut même pas la peine d'acheter rien d'autre que la passe de l'année. Mais là, étant donné que moi, j'arrête pas nulle part, je gaspillerai pas mon argent. Bon. I think I'll take a break of this video footage for now. Give my battery another charge.